শুভরাত্রি সবাইকে। সিনেটার দ্বিতীয় সিজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি মালিহা মাসে। সিনেটা আমাদের যারা গত অডিয়েন্সে আছেন তাদের সবাইকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য, এবং নতুন অডিয়েন্সদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আম, আগের এপিসোডের মতোই আবার জানিয়ে দিতে চাই যে সিনেটা একটি সাপ্তাহিক অনলাইন টক শো, যেখানে আমরা আপনাদের চিরপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম ক্লাবগুলোর এক্সিকিউটিভদের সাথে কথা বলি, তাদের ফিল্ম নিয়ে ভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং সামনের পরিকল্পনাগুলো নিয়ে। আজ আমাদের সাথে আছে আইইউবি ফিল্ম ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ওয়াসি, নূর, আজম এবং আইইউবির ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর ফর ডিএমএফএফ ওয়ার্ডা, মারিয়াম। দুজনকে স্বাগত আজকের সিনেটাতে। সো আমি প্রথমে শুরু করতে চাই হচ্ছে ওয়াসি ভাইয়া থেকে। আপনি কেমন আছেন এবং আপনার বন্দি দিনকাল কেমন চলছে? আমি ভালো আছি। বন্দি দিনকাল, I gotta say it's very lonely. অনেক lonely লাগে, একলা লাগে, কোনো ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাং আউট করা যায় না। ইউনিভার্সিটি লাস্ট 2 সেমিস্টার পুরো silently গেল। Online classes aren't really fun, and since I was at the end of my university time, there wasn't online classes. It was a senior project, and I've had very few friends to keep me company. Mostly these guys. তো ওয়ার্দাপুর কাছে জানতে চাই যে আপনি প্রথমত কেমন আছেন, কিসে পড়ছেন, কোন সেমেস্টারে আছেন এবং ডিএমএফএফ এর ব্যাপারে কিভাবে জানতে পারলেন? আমি মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন পড়ছি আইইউবিতে, obviously. This is my 8th semester, I think. I'm sorry, calculations ne onek I newly joined IB Film Club, which is very weird because আমি campus ambassador kemne hoye geche, I'm not really sure, but like yeah. DIMFF এর ব্যাপারে আমি আগে I will be honest, I haven't really heard about it before, but Wasi sent me the link and I was totally up for it. So I was like, yeah, sure, new experiences, why not? So here I am, I guess. That's great to know. We're always looking for people who are trying to try out new stuff. So that's pretty very refreshing. So far, আপনার campus ambassador হিসাবে অভিজ্ঞতা কেমন যাচ্ছে? I'm pretty sure it would have been more different if this wasn't online. Everything wasn't online, but it's been a very fun experience as far as it's been, like, well, getting to new people and then trying out something like this. I don't think I've ever gone live like this, so I hope it turns out well. It will turn out well. Let's hope for the best. So Wasi ভাইয়ের কাছে জানতে চাই, আপনারা দুজনে কি একই ডিপার্টমেন্টে? Yeah, I'm at the department. We're in the media and communications department. Now, it has 4 different branches. Warda, what branch are you in? Advertising. Ha! I'm the filmmaking one. Oh no. Tell us about how your department is divided into 4 different branches. Okay, so basically we have IB is pretty cool in our media communications department in a way. Amader charta alada bhag ache to specify at a specific type of media and communications. So there's development communication, which is like all the sorts of NGO, Save the Children stuff. And then there's advertising, which is the bane of all existence, the evil of all media. Wow, Mashiat. Then there's, I'm sorry. This message was brought to you by Tang. We can have sponsorship. And there's the film department, which is like all about film and stuff like that. And then there's the journalism department, which I feel like is the strongest one in our department. It's just all to do with journalism, news podcasting, and stuff like that. And the cool thing at IB is if you're part of one stream in the they're called streams, the divisions. Mm-hmm. So if you're part of one stream, you still have to take 2 courses from one of the other 2 streams. So even though I was in film, I got journalism practice. I actually did a live show where I had to write real news, how do I say it? Like I was an anchor for a news bit, which was a really fun experience. It gives you cool memories if you're in the media communications department. I chose that. So tell us about your club, the film club. Okay. So the film club,
I could say that Amra, I think from 2016 to 2019, we used to tell everyone in IB that we're the coolest club in IB. Um, but of course, that's like not really true. But we just like to say it, like the whole "fake it till you make it" mentality. True. We're like a group of close friends or people who become close because of our love for film. আমরা একটা ছোট একটা cult বানায় রাখছি where all we do is just like, do film club activities when we're not doing classes like university. If you're part of the film club, like chances are classes শেষ হলো মাঝখানে and then suddenly someone comes up to you and says, hey man, এই poster গুলো সব জায়গায় উঠাও. Or like, hey man, তোমাকে লাগবে কেন? Just stage it up. And then suddenly stuff like this happens. Stuff like this happens all the time. And it's a pretty fun mess. That's kind of what we do in a nutshell. But Film Club ki kore, we screen films, we watch films, we make films, and we talk with people who make films. These are the things that we do. We really focus on all these. In between, we come up with weird tournaments or anything that's fun, anything crack you find us doing. Anything nuts. Like we do lots of weird stuff in the film. I would love to hear about some of your nuts কার্যকর workshops or anything that you've held. So behind the scene, backstage, we were talking about the film that you've done. And we were talking about the projects that you've worked on. So would you tell us about a bit about that? Do you want me to tell you about the film or like the stuff that I do like on the side? Let's start with the stuff that you've done. Okay, so basically, as a film club, we've done a lot of stuff. We've done like we do intra film festivals, of course. We join up in other film festivals by submitting films and stuff. We partake in a lot of filmmaking. The primary bulk of our activities are screening films from local filmmakers, and sometimes, in rare cases, international filmmakers, and having talk sessions where the film club members actually get to talk, ask questions, get to know stuff like that. We also do workshops, and basically our goal is to facilitate film appreciation and filmmaking. That's the core mantra of our club. That and have fun, but mostly most of the other stuff. Everyone else in the club likes to have fun, but I'm like a very work-oriented guy. I seem like a very loose and chill sort of a guy, but in actuality, I'm more of a please work, otherwise I'm going to disown you kind of a guy. He has a nice balance. He does a bit of both. Like. তো এখন যেটা মেইনলি জানতে চাইবো যে আপনি ওয়ার্কশপ গুলো মেনশন করেছেন, ওয়ার্কশপ গুলোর ব্যাপারে যদি আমাদের বলতেন যে কিরকম হয়, কিভাবে করছেন, ইভেন আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে করোনাকালীন কি কোনো ওয়ার্কশপ হচ্ছে? হ্যাঁ, ওকে, সো লাস্ট কোশ্চেন পরে বলবো, কিন্তু করোনা ভাইরাসের আগে আমরা অনেক রকম ওয়ার্কশপ করতাম। যেমন আমাদের we had তোমরা কি butt fix দেখেছো the channel butt fix, which is like so basically the filmmaker who makes butt fix, Rahat Roman, wait, I got his name wrong, oh my god, no, I think I got it right, no, I got it right, sorry. আচ্ছা, আমরা একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি কারণ আপনার চুলের কারণে একটু অডিওতে ঝামেলা হচ্ছে, যদি you're kidding me. Okay. Oh my god, I asked. Okay, it should be better now. ব্যাকস্টেজে কিন্তু বোঝা যায়নি, এটা ব্যাকস্টেজে বোঝা যায় না। আমরা যে এত নড়াচড়া করে কথা বলছি এর মধ্যে চুলটা তো চলে আসলো, এখন আমার তো লম্বা চুল, তো আমার এখন ছোট চুল, আচ্ছা, perfect. Okay, so can I continue? Yeah, of course, please. So Rahat Rahman, he had a storytelling workshop and a quick filmmaking workshop. Organized we have people coming in all the time. We actually had an exchange program where a German filmmaker, Ivy Deshe, actually did an editing workshop, a video editing workshop, which was pretty cool. I'm not going to say his name because নামটা pronounce করতে পারবো না, তখনও পারতাম না, এখনো পারবো। আর আমরা whenever we can't find actual filmmakers to workshop করার জন্য, তাহলে আমরা নিজেরাই workshop করি। যেমন আমি নিজেই 3-4টা workshop আইবি ফিল্ম ক্লাবের জন্য করেছিলাম। তারপর we actually had plans to I think there's a famous YouTuber named Salman Sadi and Kudalak, the guy who shoots all the Kudalak videos.
He was Right. going to do an editing workshop actually, but it stopped right before COVID. He was scheduled a week before coronavirus শুরু হয়েছিল, ঠিক এক সপ্তাহ আগে lockdown হয়েছিল. But yeah, we do stuff like that. Our coronavirus মাঝখানে আমরা কোনো workshops এখনো organize করি নাই. But we do have a plan of starting something like that কোন এক সময়তে. But since কোন কথা, because জিনিসটা সবসময় back and forth হচ্ছিল যে ইউনিভার্সিটিতে যে খুলবে নাকি খুলবে না, খুলবে নাকি খুলবে না, ওটার জন্য we always kept thinking যে না, ওয়ার্কশপের সময় just লাইভ করাটাই ভালো, because আপাতত since everyone's at home, pandemic হচ্ছে, let that এই জিনিসটা শেষ হয়ে যায় pandemic, তারপর আমি ইউনিভার্সিটি খুলে যাওয়ার পর তারপর আমরা আবার সবকিছু শুরু করবো. So I guess আমি ওটার জন্য ওয়েট করছি. এটা তো গেল, তারপর এখন ফিল্মটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি. আমরা অলরেডি ফিল্মটা নিয়ে ব্যাকস্টেজে কথা বলেছি, মানে একটা পোর্শন, সো ওটা নিয়ে যদি করতেন. ওকে, সো আমাদের প্রায় কি হয় সবসময়, আমাদের অনেকগুলো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের যুদ্ধে আমাদের অনেক ঝামেলা হয়, বিকজ অনেক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালগুলো আমাদের ঠিক মিড টার্মস ও ফাইনালসের মধ্যে এসে পড়ে সবসময়, জাস্ট হ্যাপেন্স এভরি টাইম. আর ওটার মাঝখানে we have this one very lucky film competition যেটা আমরা সবসময় yearly আমরা participate করতে পারি, which is the Star Brack short film festival, যেখানে we always make films, and this time the every year they have a theme. আর এই বছর গত বছরের থিম ছিল হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ. So I decided to make a film called W. Be a Digital Superhero. We filmed it there. What I tried to create was like a digital superhero, a digital Bangladesh superhero. And then we decided to what budget লাগবে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, and then I said অনেক, কিন্তু আমাদের 0 টাকা দিয়ে চলতে হবে. And then so we made this absolutely zero budget 3-minute extra short film called W. Which I hope everyone likes. আমাদের কাছে এখন ফিল্মটা অলরেডি আছে. আমরা সিনেটার একটা পোর্শন হচ্ছে যেখানে আমরা আমাদের গেস্টদের বানানো ফিল্মটাকে শোকেস করি. সো আমি আমাদের টেকনিক্যাল হেডকে বলতে চাই যে let's go into W. Be a digital superhero and let's see for ourselves. আর টাকাটা না দিলে আপনি আপনার ছোট বিড়ালকে কখনো দেখবেন না. আমার মেয়াও কোথায়? দাঁড়াও, দেখ ঠান্ডা গেছে, পাইছি ওদিকে. আইপি ম্যাচ করে তো লাভ নাই, খিদা লাগলে তো লোকেশন ইউজ করবে. লোকেশন ফুড প্যান্ডা ইউজ করতেছিল ওরা. গড ব্লেস ফুড প্যান্ডা. এজি কোঅর্ডিনেটস ফোন চেক করো. ওকে বাই. তোমাদেরকে ডিটেইলস স্টেপ বাই স্টেপ ইনস্ট্রাকশনস দিচ্ছি. ওয়েট ফর মাই সিগন্যাল, মেমোরাইজ এভরিথিং. এক মিনিট. এই বেবি, তুমি বাইরে? হ্যাঁ আমি বাইরে, এখনই আসো. আচ্ছা আমি আসছি. এত টাইম লাগে কেন? খাইজানা পাইছো? হ্যাঁ আমি এখনই বাইরে, তুমি এখনই দেখা করো আমার সাথে. তুমি বের হয়ে দরজা খুলে বন্ধ করে আমার সাথে কথা বলবা. ইন প্রাইভেট. হ্যাঁ বেবি, কই তুমি? আমি বের হয়েছি. গুড জব. ও মা, নাও. And to your country. With great hacking comes great responsibility. I'm awkward. You did not just do that. Hey, dude, are you okay? Are you okay, man? Boss, হামলা. আমি এখন 10 থেকে গুনবো, আর তারপর এক মিনিট. তুমি কোনো মামুলি হ্যাকার না, তুই একটা সুপার হিরো. Are you there, bro?
ব্রো কি করবে বুঝতেছি না। কি হয়েছে তোমার, তুমি কই গেছিলা? আর কেউ যদি তোমাকে ধরে, ও এক্স্যাক্টলি। My bad. There was a technical difficulty and I got distracted. প্রথমে যে জিনিসটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই হচ্ছে যে ফিল্মটার প্রথমে যে বিড়ালটাকে দেখানো হলো, এটা কি আপনার Yes. বিড়ালটা ছিল? No, টুনা আমার ছিল? বিড়াল না। না, ওটা টুনা ছিল না। It wasn't tuna. Tuna wasn't born তখন। এটা আরেকটা Oh. বিড়াল ছিল। টুনা ছোট একটা বিড়াল। Well, technically আমার চেয়ে অনেক chunky, but like বয়স অনুযায়ী অনেক ছোট। But হ্যাঁ, এই ফিল্মটা probably almost 1 বছর হয়ে গেছে, right? Oh no. ফিল্মটার ব্যাপারে যদি বলতেন ভাই, এটার পিছনে অভিজ্ঞতাটা, তারপর কিভাবে ফিল্মটার মানে আইডিয়াটা পর্যন্ত এসলো? হ্যাঁ, সো আমি আর আমার কয়েকটা ফ্রেন্ডরা আমরা একসাথে ব্রেনস্টর্ম করছিলাম আইডিয়াটা, এক্স্যাক্টলি ডিজিটাল বাংলাদেশ কিভাবে ডিসক্রাইব করা যায়। And everyone had a lot of good ideas. সবার ideas actually অনেক দারুণ ছিল. There was like talking about like online dangers of the dangers of social media ওরকম ছিল। তারপর like food panda and like other like delivery options, Uber, পাঠাও, এসব কত জিনিস বাংলাদেশকে benefit করে and stuff like that. And they all seem like really good ideas. কিন্তু আমার philosophy হচ্ছে একটা বাজে আইডিয়া নিয়ে just ওটা ধরে রেখে just be like না এটা ভালো। So আমার idea ছিল একটা superhero movie বানাতে চাই। And then every one of my friends was like, nah, it's অনেক বাজে একটা idea. And then I said, exactly. So ওর পরে আমরা এই ফিল্মটা বানানোর চেষ্টা করছিলাম যে আমরা পুরো একটা fictional, I personally আমার নিজেরই অনেক fictional not really real জিনিস দেখাতে আমার অনেক ভালো লাগে, কারণ আমার এমন মনে হয় যে like হ্যাঁ real life দেখতে চাই like and just keep living life, but like to see something যেটা আমি জীবনে চিন্তাও করি নাই, I think that can happen from like pure fiction যেখানে nothing makes sense and everything's just like মানে একটা মানুষের মাথা মানে imagination থেকে বানানো, or like just অনেকগুলা নানা tropes just বসায় বিষয় বলে যে এই যে এই খিচুড়িটা খাও। And that's how we came up with storyটা. It's like 3 minute just quick dialogue, একটার পর একটা dialogue আসতে থাকবে, একটু মায়ের মুড হবে। তারপর শুটিংটা আমরা করছিলাম ঠিক একদিনে, একটা ফ্রেন্ডের বাপের অফিস ছিল খালি, and I said, hey man, আমি ওখানে শুট করবো। And then he said, কেন দোস্ত আজকে আমি পারবো না। আমি বললাম ঠিক আছে কালকে, আর পরের দিনে গিয়ে শুট করে আসছিলাম। সো আপনি যে কথাটা বললেন যে ফিকশনের ব্যাপারটা এন্ড মুভির সাথে যে রিলেশনশিপটা, সো আমি এখন ওয়ার্দা আপুকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে আমরা এতক্ষণ ধরে ওয়ার্দা আপুকে তেমন একটা কোয়েশ্চেন করি নাই, সো ওয়ার্দা আপুর কাছেই যাচ্ছি যে আপনার ফিল্মের ব্যাপারে মানে ধারণাটা কি, ফিল্মে কিভাবে আসা এবং এই লাইনটাতে কিভাবে আসে, ফিল্ম ক্লাব কিভাবে জয়েন করা হলো? It's not really that what do I say? It's nothing very special. Oh my god, I saw this and then onek exciting লেগেছে and then I joined film club. No, it was just, to be honest, I really like the energy of film club. আমাকে actor course থেকে আমাকে বলেছিল to attend a seminar or like a film showcase করছিল Wasi ভাইয়ারে। I don't really remember the name of the film, but it was a Bangla film and I really enjoyed it. আমি খালি marks এর জন্য গিয়েছিলাম, to be honest, because the professor said যে আমাকে extra attendance or you'll get like extra credits, and I'm like, oh fun. So I went to watch the showcasing and it was so much fun because I enjoyed how passionate like the film club members were about that showcasing. It wasn't just, they weren't bored, they actually had fun while they were doing the whole seminar, or the showcasing. So I got to know about film club a little bit more,
through ওদের stall বসেছিল, and then I really enjoyed them. I mean, I really enjoyed the people in the film club more than, to be honest, films in general. So uh, I'm sorry, okay. Completely. Right. So, and then I got into it. But then sadly, Corona happened right after I joined film club. So I wasn't able to participate in a lot of activities. Yeah. এখন কি তাহলে মানে করোনার কালে কি ফিল্ম ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস নরমালি চলছে? আপনি কি এর মধ্যে পার্টিসিপেট করেছেন কিছুতে? Actually, no, we have আমাদের করোনা ভাইরাসের সময় আমাদের ফিল্ম ক্লাবের তেমন কোনো অফিশিয়াল কোনো ইভেন্ট কিছু হয় নাই। আমরা এখনো প্ল্যান করছি কিছু একটা করার জন্য, বাট আমাদের we had this thing যে we're planning on saving up all our preparation to like when IB reopens again, instead of like figuring out what we're going to do for the pandemic, because আমাদের সবসময় ধারণা ছিল that this is going to be temporary. আমার জীবনে ধারণা করে যে এই জিনিসটা মানে আমি নিজে পার্সোনালি ধারণা করেছিলাম যে আমি নিজে ইউনিভার্সিটিতে যাবো না 1 বছর, কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি চিন্তা করবে না 1 বছর আমরা কেউ আসবো না, ঠিক আছে? And then I'm like, what? This is amazing. But we're trying, I guess, since pandemic to অনেক সময় নিচ্ছে, we might be starting to do something soon in the next coming weeks or something. But ওটা এক পর্যন্ত আমরা এতদিন ধরে কিছু করা হয়নি। তো আমরা তাহলে মানে এক্সপেক্ট করতে পারি যে আইবি ফিল্ম ক্লাবের মধ্যে কোনো কিছু একটা অ্যারেঞ্জ করছে। সো আপনার দুজনকে এই প্রশ্নটা করবো যে ফিল্ম নিয়ে কেন মানে কাজ করা শুরু হলো, বা ফিল্মের প্রতি ইন্টারেস্টটা কিভাবে আসলো? Okay. So this is a very weird connection. মানে ফিল্ম থেকে মানে আমার ফিল্ম কিভাবে আসছে in my life. So আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমার আমি আগে রেসলিং পছন্দ করতাম না, like class 5 এর সময়। Like, yeah, it's so bad. Why are you watching wrestling? And then আমার একটা ফ্রেন্ড আমার বাবা আমাকে PS2 কিনে দিয়েছিল। তারপর আমার একটা ফ্রেন্ড আমাকে এসে দিয়ে একটা সিডি দিছিল, WWE Raw vs SmackDown. And then ওটা খেলার সময় ওটা আমি খেলছি, and I was like, bro, it's a joke. কি গেম? আমার সেই লাগছিল। তারপর থেকে WWE দেখা শুরু করেছিলাম, and then I'm like, whoa, wrestlers-রা কত cool. আমি wrestler হতে চাই। তারপর আমি চিন্তা করলাম, তারপর আমি নিজে থেকে একটা আয়নাতে তাকাই, তারপর আমি চিন্তা করছি না এটা হবে না। Then I decided না আমি একটা অ্যাক্টর হব। And then তখনও চিন্তা করছি যে না নিজের চেহারা আবার দেখলাম আয়নাতে, and then I'm like না এটা আবার হবে না। And then finally I decided, like last time, I'm like, hey, wait. Who is that guy who makes the video কে বানায়? And then I'm like, oh, director. I'm like, hey, Ajay, that's the one. Ajay, আমি এটা। And that's one of my 2 origin stories. কেন ফিল্মের সাথে আপনি প্রবাবলি প্রথম মানুষ যার কাছ থেকে আমি শুনেছি যে তার ফিল্মের জার্নিটা শুরু হয়েছে WWE দেখে। Well, yeah, it's not really like it's like একটা আজব একটা correlation যেটা আমি আগে বানাইছিলাম, but I'm pretty sure I like movies and stuff আগে থেকে। I'm not that into watching movies, like unlike other people, unlike other filmmakers যারা অনেক মুভি দেখে, for me the love is actually in the film set, mise en scène যেটা লোকজন বলে, অনেক ফ্যান্সি হতে চায়, so or French হলে either one. So basically film set যখন ম্যাজিকটা কাজ করে, লাইক ইউ নো অ্যাকশন, লোকজন মরছে, পিছনের লোকজন প্যানিক করছে, একজন খাতায় লিখতেছে জিনিসপত্র, একটা প্যাট এসে বলে ভাই চা খাবেন, you know, everything that happens একসাথে, it's the most beautiful feeling in my life. Like আমার জন্য লাইফ আর কিছু এত কমিং লাগে না। আমি যদি একটা আমি মাঝে লাইক আমি মনে আছে লাইক when I was like 15, 16, I mean every shoot again আমি just পিছনে বসে থাকতাম, just look at everything happening. And that was a very fun experience because our pap audio take korto. He used to manage audio in FTC and stuff like that. And I'm pichon theke just manage to take them crane gula pishal mortise, and there's like lots of consoles and stuff everywhere. Onek sundor ekta jinish, like if you have like one of viewer jodi jibone age kono film set e jay nai jao. If it's just like your friends shooting video like phone theke utateo jao. There's still like a beautiful fun in there jeta no other art can explain the feeling that you get on a film set. Like it's bellissimo. It's amazing how it comes to life, how just every short piece of whatever that you're making, it just comes together, and then it's
this beautiful piece of art all of a sudden for everybody to view. So ওয়ার্দা আপু যেহেতু অলরেডি বলছেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স জানতে চাই, আপনারা তো ওয়াসি ভাইয়ের কাছ থেকে অলরেডি শুনে এসেছেন, I already have a lot of questions for him, but I really want to know যে আপনার ইন্টারেস্টটা কোথা থেকে এসেছে? My one isn't as exciting as Wasif has, maybe. Mine is, to be honest, I just enjoy watching people, be creative. Anything creative, I want to associate myself with it. So, I'm really into reading books. So, you'd understand why I would like films if you exactly. So that's probably what it is. I just enjoy watching ideas come to life, and films are visually amazing, really. You watch They're everything. visual representations Exactly. of the things we see. So, yeah. Exactly. So it's so much fun to just get invested in a film and then just enjoy it from, fully. That's it for me, really. That's a really beautiful way to put it. Even like আমি ওয়াসি ভাইয়ার origin story টা আলাদাই রাখলাম because that has to be like one of the best origin stories that I've ever heard. But I relate to yours the most because as a bookworm myself and as someone who has reads a lot. So যখন আমরা চিন্তা করি যে পিপল যারা হচ্ছে অনেক পরে এবং তাদের যে রিলেশনশিপটা আমরা দেখতে চাই যে তারা যখন এই আর্ট ফর্মসটাতে আসে, it's mostly from that want to bring words alive. True. So আপনি কি কোনো ফিল্মের মধ্যে কাজ করেছেন বা কাজ করার ইচ্ছা আছে আপনার? কাজ করার অনেক ইচ্ছা আছে. Like I said, I'm very new to the film club, so unfortunately I wasn't able to. But inshallah, when it all opens up again, I hope that I'm able to, at least see the process behind everything that's going on. কোন প্রসেসটা নিয়ে আপনি বেশি ইন্টারেস্টেড? যেমন ওয়াসি ভাই অলরেডি বললেন যে বিভিন্ন পার্ট আছে। Exactly. I really do think that it's a very exciting part to be a part of, to be able to see everything behind the scenes and then see the raw product, the product in front of you later. So, exactly. মানে আমার প্রশ্নটা ছিল যে আপনি কোন পার্টটাতে কাজ করতে বেশি ইন্টারেস্টেড, ডিরেকশন, সিনেমাটোগ্রাফি অথবা স্ক্রিপ্টের পার্টটাতে? I'm not like I said, I'm not really that experienced in it yet, so I'm not even sure which part I would like to be a part of yet. So I want to experience all of it before I would choose one. Hopefully I get the chance to before I graduate. And one thing that we do with film club members, যখন তারা নতুন আসে and they're like, হ্যাঁ আমি ফিল্ম বানাতে চাই, আমাদের সবাইকে ডাইরেক্ট শুরু থেকে ডিরেকশন করতে বলি, just do that first. আমরা সবাই অলরেডি সবাইকে চাল নিতে দিই, you know what, you direct now, because I feel like that's ওটা বুঝলে ওটা কয়েকবার করলে বাকি সবগুলোর একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো করে পারে. So that's what I suggest. ডিরেক্টর দিয়ে দেন আপনারা যে আগে একটা ডিরেক্ট করো? Yes, that's what we did actually. Our latest film made by a film club member was actually a fresher student actually. She fresher হয়ে ও just I film club join করে বলছে যে ওয়াসি ভাই আমি ফিল্ম বানাতে চাই. And then I said আচ্ছা ঠিক আছে. And then রুমে যারা ছিল আমাদের ক্লাব রুমে just went like এই ওই ফিল্ম বানাতে চাই, কে করবা? And then people just seniors তারা just joined up and said আচ্ছা ঠিক আছে we'll help you. And তারপর ও ঠিক ওর 2 দিন পরে he went to ঘাটপাড়ের যে ঘাটপাড়ের শান্তি টাউনের দিকে সে গিয়ে একটা ফিল্ম শুট করে আনছে, which she got what a bracket একটা film competition পাঠিয়েছিল, which she went to the second round, but then it all fizzled down after coronavirus, so তখন আর কিছু হয় না পরে. But I'm very proud of him, and this is I feel like এরকম ভাবে লোকজন দেখে করানো উচিত, you know what, পারো না তুমি, you know what, I'm just gonna send you there right now, just do it. And then এরকম একটা এরকম ভাবে cold turkey, just কোন একটা জিনিসে hands on থাকলে I feel like you learn the fastest and you fall in love with the thing the fastest because you're going through this stressful but rewarding একটা situation পড়ে যায় লোকজন, which is amazing. ওটা অনেকটা ওই জিনিসটার মতো, ওই যে পুকুরের মধ্যে ফেলে দিলে তারপর সাঁতার শেখা, যে সিচুয়েশনের মধ্যে পড়ো তারপর তুমি নিজে হাবুডুবু খেতে খেতে শিখে নেবে। Yeah, or একটা পাখি যে প্রথম থেকে ওর মা just ঝাপ করে ফালাই দিয়ে দেয়, just like that. পাখি. That's a very natural approach to things, wouldn't you say? হ্যাঁ, অনেক natural. So আমরা এখন যেহেতু we're half an hour into our show,
we're gonna move into a round that we like to call rapid fire. So আজকে যেহেতু ওয়াসি ভাই প্রথমে বলছিলেন যে আজকে হ্যালোউইন উপলক্ষে প্রথম কোশ্চেনটা যেটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে আপনাদের দুজনেরই তিনটা পছন্দের হরর মুভি প্লিজ। তিনটা পছন্দের হরর মুভি। I'm very bad at rapid round. Okay. আমি শুরু করব এখন? হ্যাঁ, sure. Okay, Let Me Out. It's a Korean film. Or Get Out, which is like Jordan Peele movie. And then the third one, oh my god, I hate horror films so much. Oh my god, it's that Nicolas Cage movie. Oh my god, I forgot that one. I forgot the name. It was about the cult, right? The Wicker Man. No, not the Wicker Man. It's the Mandy. I love Mandy. That's such a good movie. Oh, Right. is it a horror film? It's so Nicolas Cage. It's very Nicolas Cage. Yeah. See, I watch Nicolas Cage movies not because I want to watch a good film. I want to watch Nicolas Cage be Nicolas Cage. And যত Nicolas Cage হতে পারে তত Nicolas Cage আমি Nicolas Cage হয়ে যেতে পারি, যেটার জন্য আমার অনেক Nicolas Cage লাগে। I absolutely get what you're saying because Nicolas Cage in itself, he is a discourse. There should be film studies on him. There So- is a lot of film studies done on him. Yeah, there are already a lot of film studies done on him. Warda. Oh my god, really? I forget my own name when you ask me a question on the spot. I've done this so many times. So everything that I was thinking of, if it's left my brain, I apologize. বলে ফেলো। That's fine. You Just both go. take your time. Okay, I'll name anything that I remember. Wait, what? Conjuring, Ring, এইসব জিনিস? এইসব জিনিস is a good movie. No, exactly. This is the only thing that's coming to my mind right now. Wait, Annabelle, yes. Oh my god. Oh, This it's a is good movie. This is a subtle way of me taking suggestions from both of you because like I've been going on a horror binge. This is like an October thing for me. যেখানে হচ্ছে যে I will binge read Neil Gaiman or like watch. Oh, nice. He's one of my favorite writers. He's like my Yes. comfort writer. So whenever I am sad or I need something, I will go back to him. So I've been trying to catch up on anime, and এখন আপনাদের কাছ থেকে film suggestions নিয়ে I will catch up on that. And what তাহলে on that note যে ওয়ার্দাপু যে second filmটা যেটা mention করলেন ওটার ব্যাপারে বল। I forgot what was the second. You said The Ring. I said The Ring. Was it The Ring or was it a Bangla movie or did I not catch some? Oh no, It was Ring. she said Eshab Ki, and I just repeated that same word again. It Oh, wasn't an it's actual movie. Just threw off the interviewer, right? Just like that. Curveball. Oh my god, you're not the only one. ঠিক আছে যার হচ্ছে stops computing at some point. So talking about horror films, আমাদের rapid fire usually অনেক questions থাকে যেখানে we ask a lot about the Oh, club keep itself. going. But Yes, no, Wasika, but you we're answer gonna all of them, this please. is a horror special. This first episode of the Cine'Ta season 2 is going to be a horror episode since এটা আজকে এত auspicious একটা দিনে মানে আমরা showটা করছি. So let's talk about horror movies and horror representations in Bangladeshi media. In Bangladeshi media. Oh man, what's the last horror film that I've watched Bangla? Actually, I don't think I've seen it. Bangla horror movie. I haven't seen one. মনে হয় না যে আমাদের বাংলাদেশি মিডিয়াতে এই টাইপের এই জনরাটা স্পেশালি ডার্ক ফ্যান্টাসি জনরাটা একটু কমতি আছে, আমরা খুব একটা দেখতে পাই। Oh, then again, মানে আমার মনে হয় না যে এটার কোনো কমতি আছে, কারণ আমি জানি যে আমার অ্যাওয়ারনেসটা আছে যে হ্যাঁ বাংলাদেশে হরর মুভিজ বাইর হয়। জিনিস হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির আউটপুট অফ লাইক মানে চিন্তা করতে হবে যে হরর মুভিজ ইন জেনারেল ইজ আ নিশ। আমি একটা জিনিস মেনশন করতে চাই আমাদের ভিউয়ারদেরকে এবং আমাদের গেস্টদেরকে যে সিনেমাস্কোপের ওন প্রোডাকশনের একটা আমাদেরই একজন মেম্বারের বানানো একটা somewhat of a horror film ফ্রাইডে আপনারা দেখতে পারেন প্লিজ। it has received a lot of nominations and এটা last DIMFF show ছিল। So shout out to Shamin Nehapu for her film. And yeah, so like এখন getting back on the topic, আমরা বাংলাদেশি সাহিত্য কিন্তু অনেক দেখতে পারি রহস্য গল্প, তারপর থ্রিলার, lot of horror অনেক আছে।
I actually myself have a script written down for a Bangla horror film. It has a kana bhulo. You know about the kana bhulo ki? It's like a sort of bhul. It's the one that ওই ভূতগুলো না রাস্তা ভুলাই দেয় যে rasta bhulai da hai, and then it eats you. So I had like a modified version of that. Etar byapar ami ek phota bolbo na because I want to make a movie. But like I am intrigued. yeah, so basically but it happens at university. But like that's like the only thing I'm going to say about that part. But like selfish plugins On aside. Monday morning. Yeah. Selfish plugins aside, মানে বাংলাদেশে জিনিসটা হচ্ছে যে হরর ফিল্ম এমনিতে একটা নিশ একটা জিনিস, মানে no matter কোন ইন্ডাস্ট্রিতে. So মানে if you see in Hollywood, it would be a fraction of the movies that come out from there. যে ওখান থেকে একটা ফ্র্যাকশন আসে, আর বাংলাদেশের থেকেও কিন্তু একটা ফ্র্যাকশনই আসে। তো বাংলাদেশের আউটপুট অফ মুভিজ ইজ সো লো, স্পেশালি নাওয়াডেজ কম্পেয়ার্ড টু আগের থেকে। লাইক ইফ ইউ থিঙ্ক মিড 2010 এরাতে, তখন it was like একটু মানে অনেক কম ছিল। রিসেন্টলি late 2010s এ মুভিজ বাড়তে শুরু করেছে, which is why I actually see some horror movies coming in. But আমি দেখি না because as I said, I'm not really much of a movie watcher. I'm more of a I would credit that to the accessibility of like মানে movie making platforms. যেমন আপনারা অলরেডি জানেন DIMFF এর ব্যাপারে, যেখানে it's a mobile film festival where you're required to make films using a mobile phone. আমরা যখন এই জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস করেছি এবং every participant or like enthusiast that we talk to, তাদের মেইন কথাটা হচ্ছে যে মোবাইল দিয়ে যে একটা মুভি বা ফিল্ম ধারণ করা যায়, এই জিনিসটাই তাদের জন্য অনেক অপরচুনিটিস ওপেন করে দিয়েছে। যে আমার ওয়েট করতে হবে না একটা বিশাল একটা ক্যামেরার জন্য, একটা মানে সেটের জন্য অথবা কোনো কিছুর জন্য। I can just make a movie whenever I want to. So that gave our independent movie makers a huge platform. So আমরা যদি ওটার ব্যাপারে একটু কথা বলতাম। Yeah, that's great. No, like that's actually true. Like stuff like Bioscope and all those other online platforms, they allow movies to be made for independent filmmakers. But the big problem is like, especially for a genre like horror. Now, there's a reason. I mean, I'm just gonna digress for a second just to explain this bigger point. Irani films. Why are Irani films so good? A lot of people in the world find Irani films absolutely breathtaking and beautiful. Personally, I don't like them at all. But that's because of the way that they're made. It's because it's like very raw, very direct filmmaking. It's because of what Iran is. It's not really the most developed country. They can't do an explosion, hotat kore live set and then expect to do another one. They're not going to have an explosion. And that's a similar problem that Bangladesh faces for horror movies. We don't have experienced technicians working with blood, working with gore, working with the art department. Like, we don't have an art department that's experienced enough to consistently make horror movie after horror movie. You know, we don't have, and that's not because of like filmmakers and the creators themselves. There's fantastic special effects guys and visual effects guys in Bangladesh. I know a lot who do absolutely breathtaking, stunning work. The problem is, as an industry, like you can't say that Bangladesh has a special effects or a visual effects industry. We have a film industry, and that's it. Otar mudhe emon kono bhagabhagi of other industries nai. And I feel like going forward, Bangladesh, I know that platforms are a perfect way of boosting this up. And Bangladesh, actually, ever since the fall of all the movie theaters that happened, like Bangladesh, because there was this breaking down of movie theaters in Bangladesh, which happened because of this cut-based cinema thing that Bangladesh was doing, which Bangladeshi cinema halls were doing, which was completely illegal, which got অনেকগুলো ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে, which destroyed our market. And then the platforms like iFlix and then Bongo and all these Bioscope এসে বাঁচাই দিয়েছে জিনিসটা. But the thing is, even so, we don't have a technical industry for filmmaking. There's like cinematographer, director, assistant director. বাকি সবাই এরা, you know. We need to know who these people are, and they need to inspire other people to create an industry so that people start working together. Universities should offer art majors that can specialize in film art, you know, in film visual effects, or just anything really. People need to branch out and start figuring out what they like doing more. Because I know a lot of people would just love the idea of making a Squirtle appear in a movie.
যদি কপিরাইট থাকে, ওরকম জিনিস যদি ওরকম জিনিস করতে চায়, সো ওইসব জিনিস অ্যালাউ করতে হবে to actually see a horror industry coming to Bangladesh, because just stuff like superhero movies, horror movies, and like book adaptations, like এইসব জিনিসের জন্য you need like a huge industry, and Bangladesh has a huge amount of people. All we need to do is make the industry. That's actually a really amazing input, Jay. We have the manpower for it. We just need to make it happen. এবং এটা নিয়ে আমরা মেইনলি DIMFF এই জিনিসটাই ট্রাই করছি যে we're just starting একটা এন্ডে. There are a lot of loose ends. We're just starting একটা এন্ডে যেখানে we're giving accessibility to people who do want to make films. Because personally speaking, a venture after I joined DIMFF family and Cine'Ta, I've come across a lot of individuals. Some of them are literally teenagers who make such amazing films. They probably don't have accessibility for a like huge borrow amount of equipments or like large scale equipments, but with what they have, they already are making amazing films. So just to think about এই মানুষগুলোকে যদি আমরা ওরকমই একটা বড় প্ল্যাটফর্ম দেই বানানোর জন্য, ওদেরকে যদি ভালো একটা রোডে গাইড করা হয়, তাহলে the potential that they hold is মানে a lot, to put it like. True, but then again, I like what the DIMFF is doing. It's like it's actually pretty great. Anything to spread the word of film along. But there's also like another thing where I feel like too many people in Bangladesh, actually, like people who are interested in film in Bangladesh, they really want to be the guy who's sitting in the director chair. And I know that sounds hypocritical because I am that guy too. And I feel that, I feel that pain. Everyone should take turns and let someone else be director for a while. But I feel like Bangladesh, there needs to be, for the youth, which includes me, hopefully. I hope I'm still a youth. I don't want to be old yet. But like, the youth needs to like look into it and realistically think, Jay, like, do I want to be a director, or do I find more enjoyment in doing this other thing that's a part of filmmaking, which is actually cooler? Like, let me give a honest to God fact about being a director. It's depressing, and the only happy moment that you have in your life is movie to release for peak moment, like when you release your film and people start watching it. That's when you feel good, and the entire time after that you start feeling horrible about the film that you've made and how bad it is. So if you can get over that, and if you still want to make films, then being a director is for you. If you still feel like becoming a director after making like a few films and still say, hey, that's for you. If not, then really look into something else into the out of satisfaction. It could be writing, it could be special effects, it could be even being an AD. An AD is actually cooler than a director, in my opinion, because AD is sort of like the manager who makes sure to shop the catch for it. And without an AD, film catch for it. A director is nothing without this AD. And every AD, when a movie comes out, even if the movie's bad, the AD can say, hey, I'm gonna shut up. That's the cool part. To be honest, I do agree. Jay, when you get to realize like the field work, AD is the one who gets stuff done. Director is the one that says যে আমার এটা লাগবে, ওই জিনিসটা যে আসবে, না থাকলে ওটাকে যে নিয়ে আসা হবে, ওইটা পুরোটা AD করে. Yeah, director is just basically a whiny baby. I would know because I'm a whiny baby. Our AD হচ্ছে the big strong mother to just কোলে নিয়ে বলে যে আচ্ছা না তুমি ফিল্মটা বানাতে পারবে, বেটা তুমি পারবে সমস্যা। That's basically what যদি ডিরেক্টর বলে যে আমি পারতেছি না, this is bad, like না কিছু না it's fine, everything is fine, তুমি তোমার কাজ করো। হ্যাঁ চা খাবেন। হ্যাঁ it's just amazing. এখন ওয়ার্ডাপুর কাছে জানতে চাই, ওয়ার্ডাপু অনেকক্ষণ ধরে মিউট করে বসে আছে। ওয়ার্ডাপুর কাছে জানতে চাই যে আমরা তো এতক্ষণ র্যাপিড ফায়ার নিয়ে ওটাকে নিয়ে আমরা সামনে আগায় গেলাম। সো বেসিক I'm gonna go back to একদম আবার স্কোয়ার ওয়ান, যে ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর হিসাবে আপনার DIMFF এর কাছ থেকে এক্সপেকটেশনস। It's I'm still
thing. Wasi bhai joto kichu the AD know a lot of things before. I'm sorry, am I unstable? No, it's fine, it's fine. একটু unstability আছে আপনি So yeah, I'm just experiencing new things and just going with the flow. So to be honest, is my whole thing about my whole take about expectations from Cine'Ta or DMFF is just to be able to experience the whole new thing that's going on and be able to learn more. Really, I'm going with the flow. এটা নিয়ে আমরা কালকে ব্যাকস্টেজে কথা বলবো just going with the flow. I think মানে at this point in life আমরা at this point in the generation that we're in, going with the flow is the biggest rationale that we can work with. কারণ মানে you can't tell what's going on, what's going to happen. We have a pandemic at our hands. Right. Who would have thought? So I didn't even know that I was going to be the one that was going to be the campus ambassador, to be honest, because I thought that because there are a lot of people in our club, I thought there'd be somebody else who'd be doing it. But then Wasif has said I would be the one, and I panicked for a while because new to the club and all. So yep, that's what he did. Exactly what he did. So yeah, just going with the flow, really. I could but Warda is like, I'm going with the flow, but I'm gonna I'm kill okay. Please don't hurt me. So মানে একদম generalize একটা question করি. This is also from my part. Is there any movie that you've seen recently that has caught your attention? Recently, the one that I recently watched was Rebecca. It's a movie adaptation from a book. I'm sorry, I've forgotten the writer, but I quite enjoyed it. I cannot pronounce her last name. Yes. I apologize, but it was Daphne Du's French name. Or something. Yeah, I guess. We're Bangladeshis, please do not. So I quite enjoyed the adaptation of the book because they it's quite what do you call it? It's like losing words again, but they were able to capture the feeling of the book really well. It's very ominous, the feeling of the book in general. Like I'm not sure if you've read it, but I would recommend you watch. My TPR. Yes, I would recommend that you watch the movie and read the book. Nice. I'll read the book first and then. You can watch the movie. I think they captured it pretty well. Recently, I watched this movie called Over the Moon on Netflix. It's I have that on my list. It's a fantastic movie. Oh my God. The colors, the storyline, everything was just eto sundor, man. And the good thing is, I feel like this is a very good movie for America to make right now. It's a primarily almost everyone involved in the film was Asian American. The whiteness of American films, looks recently boosted. That there's so much white in American films. It's disproportionately demographicized. And recently, seeing a lot of movies like this is very good. And the fact that the more important thing is the fact that it touches upon Chinese mythology. And movie like all of us, what's your favorite type of what kind of mythologies are you into? Greek, Egypt, everyone's gonna say Greek. And only few fancy people will say yes, Vedic is my favorite mythology. But I don't know those people. I know one or two of those people. Everyone else I know, they all go yes man, Zeus is a bad guy, Hera and stuff like that. I used to be one of those people who was mythology Greek mythology. But recently I've been getting into Afro-Caribbean mythology and oh my God, let me tell you. Oh, like Maui and stuff like that? No. That's Polynesian. That's Polynesian, sorry. That's Polynesian. No, that's not New Zealand. That's Polynesia is all the way from
Philippines side of the islands all the way to Hawaii. That's a huge Right. line. That's a huge demographic. So other So side yeah, of the Afro-Caribbean. I've been getting Nice. into the Afro-Caribbean mythology. That includes Ghana and Chad and Oi Parta. Oh, okay, cool. And so basically, back to the movie. Anyway, so basically, they were talking about Chinese mythology, and it was presented in a modernized way. Recently, most depictions of mythologies have been modernized. They've been Greek, they've been Egyptian, they've been Norse, but like I haven't Asian mythology represent, but like they haven't ever been like you don't see a modern adaptation of Hindu mythology as much. Like when you Right. see Hindu or Vedic, it's like hey, ja aage chilo uta abar dekho. And even with Chinese and Japanese, not really Japanese, they really bumped up their game the past few decade or so. Actually, only portions of it, but like the Chinese mythology, it was always like everything is exactly the way it was. Mulan, Fa Mulan, you take it exactly as per source material. But this time it was like Chang'e, it was like a pop star. I'm like, yes, ita lage. And I'm hoping that sometime, at some point in the future, I might be able to make a film, Bangladesh, which actually talks about our Vedic mythology, which is actually native to our culture, and make that into a how would a Vedic god be like in 2020, or when I make it probably 2025? Kemon hobe? What's its culture now? How would they adapt to now? And that's a beautiful depiction. We should জিনিস আরো করা উচিত। That's an amazing idea. এই মানে আপনার আইডিয়াটা শুনে আমার একটা জিনিস মনে পড়ে যাবে। আমি মাঝখান দিয়ে আমি কথা বলছিলাম। আমি লিখি মানে ফিল্মের পাশাপাশি এটা লিখি আমি। মাঝখানে যখন আমি যেটা ওয়ার্দাপুকে বললাম যে I've been getting into a lot of horror stuff lately. So one thing that I've been searching are for Desi fantasy writers. I've only come across a few. So মাঝখানে ভাবছিলাম যে I was gonna write an article, a compilation of some of my Desi dark fantasy books. That also got me thinking about looking into amader native folklores. Oh yeah. That got me thinking, Jay, is there any book that compiles Bangladeshi folklores from different regions of the country? আমাদের যে বিভিন্ন জেলাগুলো থেকে যে পরিমাণ গল্প আমরা পেতে পারি, it's abundant. It's a lot. Free real estate. কেউ ধরেও না। There's a lot. কেউ ধরেও না। The So only thing I've been juggling about that a lot, and I do plan to do that. I've been just looking for people who are interested in it. The only story that I know that actually killed Thorse is like, Fantasy Kingdom, those two characters is like the only form of Bangladeshi culture that I've actually seen that's like pre-colonial times era. They're like, oh wow, that's something that we had. Wow, I did not know. It's like sort of like our culture. It's like white men come, we forget everything Do you before. remember that book Bondi? I think it was a graphic novel. It was a graphic novel. Warda apu shunchi kina ami jani na. It was released a few years ago. I'm not. Wait, I think it rings a bell. It consisted of folklore from the Sundarban area. মানে সুন্দরবনের যে মানুষরা যারা ওখানকার থাকতো, এই বনবিবি is an entity that they used to worship. যারা হচ্ছে মোয়ালরা worship করতো for Wow. good harvest and এই টাইপের জিনিসের জন্য. It's a pretty interesting story. Nice, and I feel like there's a revival of like mythology actually being put into Bangladeshi culture, like Bangladeshi media recently. Like I was in Mighty Punch Studios, which was a comic book studio. This is a comic book studio. I love Mighty Punch Studios. Yeah. I love their new take on their Bangladeshi rhymes and like. Yeah, I buy it. they have a series called Latial, which is actually based off of Bangladeshi folklore, and it's actually really dope. If Jarab watch puts please do. আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন অনেক আমি খেয়াল করি না আমরা কতক্ষণ ধরে কথা বলে অলমোস্ট শো এর কাছে লাস্টের দিকে চলে আসছি। We're literally in the last 5 minutes of the show. I did not notice. So আমরা হচ্ছে লাস্টের যে এই 5টা মিনিট আমরা প্রথম 10টা মিনিটে দেওয়ার কথা ছিল, বাট লাইক এখন কমেন্ট সেকশনে চলে যাচ্ছি আমাদের লাইভে, যে আপনাদের জন্য কোনো কোয়েশ্চেনস আছে কিনা। So রাফি আমাদের কাছে জানছি আমাদের ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর, যার সাথে আপনারা অলরেডি কথা বলেছেন হচ্ছে যে ওয়াসি নুর আজম ভাইয়ের জন্য
What are your top 3 Bangladeshi movies you like and why? Okay. So, top movies, I have a different mantra of it. It doesn't have to be a movie which you think is objectively good. It has to be like number one movie, means a lot to you, is really good. তারপর আরেকটা হচ্ছে যে absolute nostalgia memory তে মনে আছে, আরেকটা হচ্ছে যে you just have to mention it because it's such a fantastic film. That's the third one. So third হচ্ছে আমার জন্য, and it's gonna sound like a troll answer, but I think it is Bangladesh's first example of metafiction, of like crazy metafiction. It is Nisharto Bhalabasha, What is Love? It's just like, how can a person make a movie about his own life like that with his own money? It's just fantastic. I'm not really a big fan of the guy, but the movie I am a big fan of. The fact that he made it, and the fact that when people went to the movie theater and watched it in theaters, people went nuts. And if that's not a good movie, I don't know what is. Number 2 is Dost Dushman. Dost Dushman is basically it's a very old movie, Bangladesh. It's like back in the 70s, and it's basically Sholay like a ripoff. It's shot by shot, story wise. It's just Sholay, the movie in Bangla, and they shot it in the same locations as Bangla, as in the actual movie. And the thing I love about Dost Dushman is exactly how well they were able to replicate Sholay. It just went to go and show me that Bangladeshi filmmaking can actually be fantastic, and even back in the day, it was so good. My number one favorite movie of all time, Bangla movie of all time, is Television by Farooqi. I think Farooqi is the best filmmaker in Bangladesh, and by a long stretch and mile. A lot of people have been saying, I'm not going to mention any other movie. I'm not going to mention. No, I'm not going to mention. Yeah, no, I know mention here. So basically, Television is such a beautiful film that you put in like a very like village comedy, and then you talk about like, I don't know how you can explain 10 years or 20, 30 years of cultural advancement in a 2.5 hour long movie. How do you explain যে কিভাবে বাঙালিরা এখান থেকে এখানে গেছে with one object? How do you do that? Only people like Farooqi can do that, and he's a freaking genius. Love him. That was great to know. Warda apu? Very new here again, reminding you. I've watched a few, but then I can't really, name them as well as Wasi has. I watched Television because like I didn't remember the name of it until he mentioned it, to be honest. So I think we're experiencing a bit of technical difficulty on Warda apu's part. So let's just move on to the next question because we're pretty much out of time, I guess. Yeah, that's fine. We're pretty much out of time, and there's only 2 minutes left. We don't really have questions. আমরা এখন কথা বলতে বলতে আমরা এমন একটা ফ্লোরের মধ্যে চলে আসছি যে আমরা এক্সপেক্ট করছি নেক্সট কোয়েশ্চেন থাকবে। Oh yeah, sure. আমি জিজ্ঞেস করতাম, এটা আমরা অলরেডি এটা নিয়ে কথা বলে ফেলেছি, দ্যাট ইজ DIMFF এবং আমাদের মোবাইল ফিল্ম মেকিং এ আপনাদের যে ভাবনার জায়গাটা, ওটা নিয়ে আমরা অলরেডি কথা বলেছি এবং অনেক বিস্তারিত ভাবে কথা বলেছি। সো ওই জায়গাটা আর ঘাটাচ্ছি না। Can I just say one thing though? Of course. Yeah, to anyone who's a young filmmaker or just starting out, don't be afraid about making a bad film. Make like a billion bad films. Make like 5, 6, 7 bad films. If you have to make a film, it doesn't need to. If you want to make films, it doesn't need to be a good film shooting it. No one's first film is good. My first film was a Batman film, and the costume kept breaking apart while I was shooting it. If it's a film, if you have an idea, shoot it. Because if you take too long, you will not want to shoot it. আর এইভাবে কিন্তু অনেক ফিল্মমেকাররা যারা অনেক জোস ফিল্মমেকার হতে পারতো, কিছুই হয় না because তারা বানায় নাই. Please, if you have a story, make it. If you want to make a film, make it. If it's bad, finish it. Make bad films. That's my advice. Make bad films. Make bad films. Make bad films. Yeah. So yeah, it's 10 p.m. We're literally at the end of our show. And show শেষ করার আগে আমি আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদেরকে আজকে টাইম দেওয়ার জন্য। যে আপনারা মানে বিজি স্কেডিউল, যেটা ওয়াসি ভাইয়া কালকেও মেনশন করছিলেন যে আপনার বেবি সিটিং নিয়ে অনেক বিজি থাকা লাগে, ওটার মধ্যে আপনি টাইম বের করেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওয়ার্ডা আপু, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন সামথিং এন্ড ইউ আর পারসুইং ইট। দ্যাটস আ হিউজ থিং।
যেটা ওয়াসি ভাইয়া অলরেডি মেনশন করলেন যে নতুন ফিল্ম মেকারদের জন্য যে just do it. I'm gonna quote Shell above here, just do it, make bad films. And make it terrible if it needs to be terrible. Terrible films are the greatest. আমাদের গেস্টদেরকে ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য। আইবি ফিল্ম ক্লাব এভরিওয়ান, ওয়াসি, নূর, আজম এবং ওয়ার্দা, মারিয়াম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এবং যাওয়ার আগে জানিয়ে দিতে চাই যে সিনেটা একটি সাপ্তাহিক অনলাইন ভিত্তিক টক শো, যেখানে আমরা আপনাদের ইউনিভার্সিটি ফিল্ম ক্লাব এক্সিকিউটিভদের সাথে আলাপ করি তাদের ফিল্ম ক্লাব, ফিল্ম নিয়ে ভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং তাদের ফিল্ম নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গুলোর ব্যাপারে। আমাদের নেক্সট গেস্ট থাকবে সিনেটার সেকেন্ড এপিসোডে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ফিল্ম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মেহেদি হাসান রাবড়ি এবং আমাদের ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর ফর ডিএমএফএফ জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি অনামিকা আহমেদ। Till then, stay tuned to Cine'Ta, stay tuned to DIMFF এবং DIMFF এর সাবমিশনস অলরেডি ক্লোজ হয়ে গেছে। যারা নেক্সট ফিল্ম সাবমিশন করতে চান, প্লিজ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট DIMFF. Until then, keep an eye out on our Facebook page and our website. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাত্রি।